is the place where this is the place where you know fully about stock market. So stock market ante stock market is it is called market for stocks. Vegetable market ante market for vegetables. మీరు వెజిటబుల్స్ కొనాలంటే మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ పోతాం మనం. సో దేర్ ఎవరు ఉంటారు? బయర్స్ సెల్లర్స్ ఉంటారు. పీపుల్ హూ సెల్ యువర్ vegetables, you go there and buy. So stock market is nothing but market for stocks, where there will be buyers and sellers. So you want to buy stocks, you will go there. You want to sell stocks, you go there. So stock market is a meeting place for buyers and sellers of stocks. Okay, so what is the need for stock market? Stock market is needed for companies to raise money. కదా వాళ్ళకి మనీ కావాలంటే ఇక్కడ హ్యూజ్ మనీ కావాలంటే రిలయన్స్కి 10,000 crores కావాలి. So not one person can't supply those much funds, or some group of persons also can't supply so much money. So then we will go to a large public market. That is called your stock market. I will come to the details in the next classes. You will be knowing about stock market thoroughly, because stock market is a very important topic nowadays. A lot of youth are coming to stock market. A lot of young people are taking interest in stock market, opening their accounts, demat accounts. అందుకే మనకి ఇండియాలో 5 years back 2 crores accounts ఉన్నాయి, demat accounts. ఇప్పుడు 8 crores demat accounts open అయ్యాయి. So a lot of huge interest is there in financial markets, because now మన ఎకానమీ గ్రో అయ్యే కొద్ది స్టాక్ మార్కెట్ కూడా గ్రో అవుతుంది. And also there is huge opportunities for young people who understand stock market. Now you can join so many companies as employees, like banks, finance companies, mutual funds, stock broking companies, stock exchanges, regulatory agencies. So manaki daily there is a huge amount of business going on in our stock markets. We have almost like 30 lakh crores of trading being done in the stock market. So there is a huge opportunity. Inkokati, I just want to say a few words. మనం ఏమనుకుంటే రాంగ్ అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి. రాంగ్ అజంప్షన్స్ అంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ కోర్స్ మనం ఎందుకు చదువుతున్నామంటే, స్టాక్ మార్కెట్ కూడా ఒక సైన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైన్స్ అంటాం మనం. చాలా మందికి మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ అంటే అదేదో ఒక గ్యాంబ్లింగ్, అదొక క్యాసినో, దాని దగ్గరికి మన మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ వేర్ కమింగ్ ఫ్రమ్, మన పేరెంట్స్ చెప్తుంటారు స్టాక్ మార్కెట్ అంటే దాని దగ్గరకు పోవద్దురా, దానికి కనీసం ఒక 5 kilometers దూరంలో ఉండు అంటుంటారు. అది ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్. సో మనం we have Indian government has done a lot of reforms, we have a lot of regulations, we have cleaned up the system. Adanta you have to know as a professional, as a person studying MBA finance, you should know scientifically what is stock market, how it can be seen in a scientific perspective. Vaguega oka misconceptions lekunda how it can be approached from a scientific perspective. And also stock market to a lot of big wealth creation. So in the stock market, anybody who is for long term investing 10 to 15 years always gets better risk adjusted returns.
ఏంటి సార్ ఇది మీరు ఏదో కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్స్ వాడుతున్నాను కాదు. దిస్ ఈస్ విల్ clarify you in the coming classes. But what I mean to say is, stock market may be gambling in the short term, but stock market is the best investment if you are going for the long term. ఇన్ఫ్లేషన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి, మీ మనీని ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్, సార్ మా దగ్గర మనీ లేదు కదా మాకెందుకు అనొచ్చు. అంటే ఈ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ చదవడం వల్ల నాట్ ఓన్లీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ యువర్ ఫైనాన్సెస్, యూ కెన్ గెట్ ఎంప్లాయ్మెంట్, యూ కెన్ బి అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, యూ కెన్ టేక్ ఎ ఫ్రాంచైజీ ఆఫ్ some big company like Kotak Securities, ICICI Securities, like that. You can make others invest. So మనం ఇక్కడ ఈ SAPM సబ్జెక్ట్ చదవడం అనేది టు గెట్ ఎ గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆర్ టు గో ఇంటూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, ఆర్ టు మేనేజ్ యువర్ ఓన్ మనీ depending upon your circumstances. So this is one of the best useful life skills course also, I can say. How to study a company, how to understand the annual report of a company, how to analyze the balance sheet, profit and loss account, cash flow statements of the company, how to understand the competitive position of the company. All these things are same. So this is, I think I want to clarify you. And also, this is the best place. మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నారు కాబట్టి యూ కెన్ మేక్ సమ్ మిస్టేక్స్ అండ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్. That's why we are also providing an opportunity for you ప్రాక్టికల్గా. అంటే మీరు నేను చెప్తే ఒక 30% మీకు ఫాలో అవుతారు, మీరు చూస్తే ఒక 50% ఫాలో అవుతారు. కానీ సపోజ్ మీరు చేశారనుకోండి, ఒక 90% యూ విల్ బి ఏబుల్ టు 85 to 90% you will be able to follow and understand the subject matter. For that reason, I am from next month onwards, I am trying to allow you to make some investment decisions, choose some companies. So దీనికే మనం స్టూడెంట్ మేనేజ్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ నిధి అని ఒకటి I am planning to start, where interested students from SAPM, they can come and select companies, invest in companies depending upon their, by explaining their reasons to find some company, why they want to invest in some. Suppose they want to invest in some TCS, you have to convince me why you want to invest in TCS. Suppose our portfolio is 2 lakh rupees, you can spend some 20,000 in this TCS company. So like that you will invest, and at the end of the year you will hand over that fund again for the juniors. Even I just want to mention here, your junior students are also very much interested in finance, and I got surprised by their knowledge of cryptocurrencies, bitcoins, and how they explain this trading. But this Bitcoin is a bit dangerous because yesterday it has crashed heavily. So all these things we will discuss once we get into the actual classes. Okay, let me continue with the next student. Attendance. Next student. Next one, 83. Sir, completed, sir. Completed, okay. 15. Good morning, sir. Good morning. Please. Myself, Gayatri, sir. Yes. I'm interested in finance and marketing specialization, sir. Okay. It will help in understanding financial market and risk management, sir, and even financial decisions. Okay. We have a lot of opportunities in finance background, sir. Very good. Nicely. So now as our student has told, there's huge opportunities
And yesterday I have shared in our group also, what are the opportunities in the stock market as a career, as in financial market as a career, how you can focus yourself. So అంటే మనం యాజ్ స్టూడెంట్ మనకి ఫస్ట్ ఏం ఉండాలంటే ఫోకస్ ఉండాలి. ఒక రకమైన అంటే మనకి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద, ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పి టీచర్ మీద మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. యూ షుడ్ డెవలప్ యువర్ సైలెన్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ సబ్జెక్ట్. ఒక డీప్ ఫోకస్ ఉండాలి. అంటే you should trust and participate in all the exercises, all the assignments, all the term work, all these things in a very concentrated way. అప్పుడు మీకు ఆ సబ్జెక్టు వంట పడుతుంది. అంతేగాని మీరు నెగిటివ్లోకి పోకూడదు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు follow all the assignments, study materials, all these things, your CNBC, business news, business channels. Because the security analysis and portfolio management, it is a live subject. Every day you will be seeing what is happening in the markets, what is happening in the, so it will be always, will be coming into the live happening. Can we go to the next party one? Party one. Hello. Yeah, please tell. Good morning, sir. My name is Yogesh, sir. Yes. I'm completing my degree, BCA Krishnatna Degree College, sir. I'm pursuing MBA Narayana Engineering College, Nellore, sir. Yes. I'm interested for the finance subject. I really got the interest of this subject, sir. ఎందుకు? Hello. What is the reason? Okay, are you able to hear? Okay, we will go to next student 79. Good morning, sir. Yeah, please. Happy New Year, sir. Thank you, Nana. Happy New Year to all our students. Yes, I hope everyone is doing well. Very good, very good. I'm Lakshmi Manasa from B section MBA. Very And good. now I'm pursuing my master's in the stream of business management at Narayana Engineering College. Proud to be an ECM student. Very good. So I'm keen interested in this financial subject because I know the people who love investing and myself too. So these are the secondary income for a person to live on, who always, for the women like us who will be sitting in a home and can have an income, unlike to others. Gaining the knowledge can help us a lot and can help us to earn something which is different from others in a unique way. Very good. Nicely said. సో మీరు మామూలుగా టీవీలో తర్వాత మీరు సోషల్ మీడియాలో కూడా చూస్తుండొచ్చు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ స్టాక్ మార్కెట్ యాజ్ ఎ సెకండ్ ఇన్కమ్, స్టాక్ మార్కెట్ యాజ్ ఎ హాబీ, స్టాక్ మార్కెట్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్. సో మీరు యూ కెన్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ, యూ కెన్ అడ్వైజ్ దెమ్, యూ కెన్ ట్రైన్ దెమ్, యూ కెన్ స్టార్ట్ వన్ బిజినెస్ ఆన్ స్టాక్ మార్కెట్. సో దిస్ SAPM will help you to learn scientifically about stock market. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది అంతకుముందు ఇట్ యూస్ టు బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వేగ్ థింగ్. సో నువ్వు ఎందుకు పలానా స్టాక్ కొన్నావు, ఎందుకు రిలయన్స్ స్టాక్ కొన్నావు అంటే, సార్ నాకు రాత్రి అంబానీ కల్లోకి వచ్చేవాడు చెప్పేవాళ్ళు. సో నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. యూ విల్ అనలైజ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ దేర్. యూ విల్ అనలైజ్ లాట్ ఆఫ్ past what happened, what is the risk of the Reliance, what can happen, what is the probable scenarios. So all these things we can use our toolkit, our financial market analysis toolkit to scientifically form an opinion about a stock.
ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్ రిలయన్స్ గురించి చెప్పిన ఇవాళ there is a huge news items, huge event happening on Reliance. Can anybody tell what is happening in Reliance today? What is the news event expected on Reliance today? Today, Reliance is going to announce its third quarter results. I don't know the time, maybe around 2 o'clock they are going to announce. So there is a earnings results is a huge items for all companies, and the stock markets reacts to them. Okay, we'll continue our students introduction. 79. Sir, I'm just done. Yeah, you just told them. 76. Sir, good morning, sir. Good morning, please. Sir, I study BCom, sir, in degree. So I choose the finance specialization, sir. Okay. And I am interested in security analysis and portfolio management, sir, to know more about stock markets, sir. Why you are interested in stock market? Just to invest long term. Okay. Thank you. Thank you. So there is a good idea, no? How to know about where to invest? What are the basics of personal finance? All these things you will be knowing in detail. 44. Is 44 is there? So good morning, sir. Good morning, please. So my name is K. Pawan Kalyan. Yes. I completed my degree at Krishna Chaitanya Degree College, and I choose BSc in degree. Now I am pursuing my MBA in Narayana Engineering College. I choose finance specialization to know about the finance in all the companies and how to handle the finance sectors in all the companies. So I select portfolio management, portfolio security analysis and portfolio management, sir. Very good, very good. Even in BSc and the maths, account, statistics, huh? No, sir. Science. BSc statistics, sir. Max computer science. Statistics. And BSc accounts కూడా ఉంది కదా? Accounts లేదు, sir, BSc. Sorry, sir. Sir, just now I have completed, sir. Is B9 available? RT2. $88. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. My name is Usharani, sir. Hello. Hello. Hello, sir. Chapama. 88. Yes, sir. Good Introduce morning. yourself. Good morning, sir. My name is Usharani, sir. I am pursuing Narayana Engineering College. I am taken in this subject, finance. Yes. Okay, 42. Hello. Yeah. Sir, good morning, sir. Please tell.
My name is Srikanth, sir. I completed my degree in Krishna Chaitanya Degree College. నువ్వు వీడియో I'm- ఆన్ చేయి, వీడియో ఆన్ చేయి. కొంచెం Yeah. నాకు లైవ్ ఫీలింగ్ రావడం లేదు. ఆకాశవాణి లాగా ఉంది. వీడియో వీలైతే ఆన్ చేయి. చెప్పు రాజేష్. రాజేష్ Sir. చెప్పు. My name is Srikanth, sir. I completed my degree in Krishna Chaitanya Degree College. Now I am pursuing MBA in Narayana Engineering College. I choose finance, so I have interested in finance, and I choose security analysis and portfolio management for know about the stock market, to make investment in stock markets. వెరీ గుడ్. నీ ఫెమిలియర్ ఫేస్ నీది, అందుకని Thank you, sir. వెరీ గుడ్. Thank you, sir. నైస్ నైస్. 36. Is 36 is there? Yes, sir. చెప్పు నాన్న. సార్ నేను బ్రేక్ తర్వాత క్లాస్ కి లాగిన్ అయ్యాను సార్. సారీ సార్. బ్రేక్ తర్వాత ఓకే. 13 B9. Yes, sir. Yeah, please tell. Sir, my name is Budgetary, sir. Yes. I am pursuing in Narayana Engineering College, Masters in Business Administration. I Yes. completed in BCom Computer, sir, in Jagan's Junior College. Yes. Sir, I taken security analysis and portfolio management for more interested in stock market, sir. That's why my interest. Okay, very good. This is because this stock market, this is a perfect course, because we'll be dealing Yes, sir. with all sort of no information related to stock market, how to invest in stock market, how to analyze securities. Securities అంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, దాని ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్, టెక్నికల్ అనాలిసిస్, how to measure risk of a company, how to measure risk of a portfolio, how you can use various tools. All these things we will learn. Yes, sir. Okay. I think the next classes are there. Any other final, one more person will take, and then we'll close, we'll take a break. Next classes will get. Any other students who want to introduce? Good morning, sir. Good morning. Number Good morning. sir. Please. My name is Somlata, sir, and I have completed my BCom in Genex Vision Degree College. I have chosen financial specialization for that I am very much interested in knowing about financial aspects of business, and I have completed my CMA foundation too. Very good, Nana. Very good. Thank you, sir. So there's our now student just now told financial aspects of business. So the foundation, the financial market and the stock market is a foundation for all our business decisions. Suppose I always used to tell in lectures or in other conferences, మన దగ్గర ఒక కరెన్సీ ఎలా ఉంటుందో, with currency you can do so many things with money. Like that, our stock price is also a currency of a company. Companies ఎప్పుడు కూడా క్యాష్ పే, కొన్నిసార్లు క్యాష్ పే చేస్తుంటాయి, కొన్నిసార్లు స్టాక్ ప్రైస్ బాగా పెరిగింది అనుకోండి, ది స్టాక్ ప్రైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ కరెన్సీ. సో లాట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్స్, మెర్జర్స్, ఆల్ దీస్ హ్యాపెన్ బై స్టాక్ కాంపెన్సేషన్. సో ఎంప్లాయీస్ కూడా అవి స్టాక్స్ ఇస్తుంటాయి, ఎంప్లాయీ స్టాక్ ఆప్షన్ ప్లాన్స్. సో స్టాక్స్ ఆర్ షేర్స్ అనేదాన్ని దే కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ వేర్ డిఫరెంట్ వేస్ టు ఎన్హాన్స్ దేర్ బిజినెస్, టు ఇంక్రీజ్ దేర్ ఇమేజ్. సో ఫర్ ఎనీ కంట్రీ ఆల్సో having a stock exchange is very highly prestigious. ఒక వెల్ ఫంక్షనింగ్ స్టాక్ మార్కెట్, a very good stock market ఉంది అంటే that itself is a prestige to a nation. That gives a lot of
prestige or lot of importance of the country. So that's why our Indian stock market is also number one in the world in terms of some of the aspects. But NSE, National Stock Exchange, National Stock Exchange is the number one in the derivatives market for the past consecutive 3 years. Number one in the world in terms of contracts traded. National Stock Exchange has come from 2019, 2020, 2021. Top in the world, even surpassing USA, UK, all developed countries. Maybe I will continue in the next classes, all these details. So today we'll break for next class. Thank you very much. I will be now closing this session. Thank you. Thank you, sir. సార్ నాకు పోస్ట్ చేసేయండి ఇక్కడ ఇదే మేడం అసైన్ అండ్ లీవా? సార్ నా నేమ్ దగ్గర మేకే పోస్ట్ అని ఉంటుంది సార్. ఓకే 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 సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.
జయలక్ష్మి మేడం. మేడం రెస్పాండ్ మేడం. మేడం ఒక్క నిమిషం మేడం. మీరు మీరు సెకండ్ ఐడిలో జాయిన్ అవ్వండి మేడం. సుధీర్ సార్ పెట్టారు కదా గ్రూప్ లో సెకండ్ ఐడి. మేడం పెట్టింది కదా మ్యామ్. మేడం సెకండ్ ఐడి పెట్టారు. దాంట్లో మేడం. అదే మేడం నేను క్లిక్ చేసింది కూడా అదే. అది క్లిక్ చేయగానే ఇది ఓపెన్ అయింది. రివర్స్ చేసి మళ్ళీ సార్ పెట్టారు కదా గ్రూప్స్ లో, అది 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 క్లిక్ చేయండి. ఇది దీంట్లోంచి లీవ్ అయిపోండి. ఓకే ఓకేనా? ఓకే ఓకే మేడం. మా స్టూడెంట్స్ మీరు స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ సుమలలిత మేడం చెప్పే సబ్జెక్ట్ కి ఫస్ట్ ఐడిలో ఉండండి. ఆ సబ్జెక్ట్ ఆప్ చేసుకున్న వాళ్ళు. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ ఎస్ఎంఏ ఈ ఐడియా కదా? ఈ లింకే కదా మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఎస్ఎంఏ లింక్ ఇదే అమ్మా, ఫస్ట్ ఐడి ఇదే, ఎస్ఎంఏ లింక్ ఇదే. ఓకే మ్యామ్. Good morning. Good morning, ma. Good morning, ma'am. అందరూ సేమ్ morning, ma'am. జాయిన్ అయ్యారమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ఎంఏ వాళ్ళందరూ జాయిన్ అయిపోయారా? త్రివిక్రమ్? మ్యామ్ జాయిన్ అయ్యాం మ్యామ్. ఓకే మా. ఓకే, 2 minutes ma, I'll start the class. Okay, ma'am.
Is this visible for you? Yes, ma'am. The screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What you are seeing on the screen? What you see on the screen, ma? Zoom screen. Zoom screen, ma'am. Only Zoom screen. Okay, no document. No document, ma'am. Now? Yes, ma'am. It is visible, ma'am. Yes, ma'am. Now it is visible? Yes, ma'am. Yeah, good. Good. So what you see on the screen? What you are visible? Syllabus, ma'am. Module sum. Okay, very good. So only Trikram is responding and Yami is responding. Remaining all are sleeping in the class? No, ma'am. Then? So 51 participants are there. Remaining all sleeping. Only Yamini, Niharika and Trikram is responding to the class. What about all of you? Classes level మర్చిపోయారా? ఇన్ని రోజులు బ్రేక్ వచ్చిందా నిద్రపోతున్నారా? ఇంకా నిద్రలు లేలేదా? మీ అందరికి తెలుసు కదా, from today onwards the third sem class is commenced. So you know how many subjects you have in third semester? 4. No, totally you have 9 different subjects in your third sem. So 2 common subjects, 4 elective subjects and 3 enhancement courses you have in this semester. So those 2 common subjects are, first subject BCG, Business Ethics and Corporate Governance, and another subject you have that is ED, Entrepreneurship Development, and you have 4 elective courses, elective 1, elective 2, elective 3 and elective 4. So in elective 1 you have which subjects ma? Elective 1 lo em subjects unnayani cheppamu. What do you have in elective 1? Indian financial systems and consumer behavior. Yes, Indian financial system and consumer behavior. Very good. And in elective 2, what are the subjects you have? SAPM, Security Analysis and Portfolio Management. And another subject what you have? Performance and Reward Management. And in elective 3 also you have 2 subjects ma. What are those 2 subjects? The first one you have Product and Brand Management, and another one you have HR paper. What do you have? Employee Welfare and legislation. Yes, employee welfare and legislation. And what is the 4th elective? You have one finance and one HR paper. Finance Strategic management accounting. Strategic management accounting. In HR plan. simple, we can call it as SMA. And another subject HR you have human HR. resource planning. We can call it as HRP. And you have 3 enhancement courses. One is case analysis 3. Yes. Another one is CCD, Career Competency Development 3. And one more one you have PMCI, that is Product, Market, Company and Industry Analysis. So these are the different subjects what you have in your third semester. So is everyone present for online class? Already Joshua ma'am keep absentees today. So don't keep absent. Everyone will log into the class. ప్రతి ఒక్కరు క్లాస్ కి లాగిన్ అవ్వండి అమ్మా. ఎవ్వరు క్లాస్ లో absent అవ్వద్దు. Because it is online class. మీకేమంత డిఫికల్ట్ ఉండదు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యువర్ ఇంటర్న్షిప్స్ is also completed, I think so. ఇంటర్న్షిప్స్ అయిపోయాయమ్మా? అయిపోయాయి మ్యామ్. Yes ma'am. Is anyone still pending regarding internships?
ఎవరికైనా ఇంకా ఉన్నాయా? చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా? Okay, very good. So our subject, that is strategic management accounting. In simple, we can call it as SMA. So it is also a 100-mark paper what you have. So it consists of 6 modules like other subjects. Anna. Previous subjects lagane, మీ first and second semester subjects lagane. So దీంట్లో కూడా మనకి ఎన్ని modules involve అయి ఉన్నాయమ్మా అంటే you have 6 modules. What is your module 1? మీ ఫస్ట్ మాడ్యూల్ చూడండి ఒకసారి. సిలబస్ మీకు విజిబుల్ గానే ఉంది కదమ్మా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Nana. Yeah, syllabus is visible. So, yeah, module 1, what you have, that is introduction to management accounting. So, manam previous coming first semester lone you have one of the subject called financial accounting for managers. You what you called it as FAM. Dini meer ela pilchevallu ante FAM ga pilchevallu. Yes or no? Yes, So in ma'am. that subject itself, you know there is a difference between financial management, difference between management accounting. So here, this strategic management is totally deals with management accounting that involves costing, that involves variances, and that it involves budgeting. So ఇవన్నీ కూడా మనకి దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయమ్మా అంటే in this subject called strategic management accounting. So coming to our first module, the title of module 1 is introduction to management accounting. So here we will discuss about what is mean by management accounting, what is the difference between management accounting, cost accounting, and financial accounting. So any one of you, what is mean by financial accounting? ఏంటమ్మా అసలు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అంటే? What is mean by financial accounting? I'm asking you what is mean by financial accounting. Where we can use the term called financial accounting. Business areas, ma'am. Okay, business areas. ఇంకా ఇంకెక్కడ యూజ్ చేస్తామా? రిపోర్ట్స్ కోసం రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి. To preparing the reports. Who told that one? ఎవరినైనా ఆన్సర్ చెప్పింది టు ప్రిపేరింగ్ ద రిపోర్ట్స్ అని? B8. Okay. And another thing, and another area where we use financial accounting? Financial analysis, ma'am. Financial analysis. Okay. So what kind of reports we are going to prepare in financial accounting? ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తామమ్మా మనం ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో? So the financial accounting is nothing but preparing of financial statements. Okay, clear? Like preparing of balance sheets, profit and loss statement, funds flow statement, cash flow statement, ratio analysis, all these are comes under the financial. Number 70. Number 70. Ma'am. Who is number 70? Ma'am.
Ma'am, Saranya, ma'am. Saranya, mute your phone. Why Ah, are ma'am. you talking? Mute your phone first. Okay, then what is mean by cost accounting? Any one of you? మరి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? What is mean by cost accounting? Accounting Cost which incurred in manufacturing products, goods or services. Okay. Okay, Leela Sudha. Any answer? Any other answer? The cost accounting is used by organizations to know the cost which involves for organization in manufacturing a particular product or a group of products or services. And mostly the concept of cost accounting is used by organization to prepare various cost sheets and కాస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అమ్మా. అర్థమైందా? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారు? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఆర్గనైజేషన్ లో అంటే ఇట్ విల్ యూజ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ టు ప్రిపేర్ వేరియస్ కాస్ట్ షీట్స్ అండ్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అమ్మా. ఇవన్నీ తయారు చేయడం కోసం we are going to use cost accounting. Then what is mean by management accounting? Now we can come for the subject. What is mean by management accounting? ఏమై ఉండొచ్చు management accounting అంటే? I'll tell. The management accounting is used by organization to take various managerial decisions. So ఒక management accounting concept organization జనరల్ గా దేనికోసం యూజ్ చేస్తుందమ్మా అంటే టు టేక్ సెవరల్ డెసిషన్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ మీన్స్ దట్ మే బి అ డెసిషన్స్ రిగార్డింగ్ financial aspects, that may be a decisions regarding management aspects. So there is a difference between management accounting, cost accounting, as well as financial accounting. And we also discussed about the role of, we're also going to discuss about the role of accounting information in management accounting. So here, why this management accounting will be used by organization. So for what purpose this management accounting is going to use the organization? So it will be used by organization to prepare a financial plans towards organization, as well as it was used by organization to control the financial activities of organization. For various purposes, the management accounting will be used by organization. So here we'll discuss what is the role of accountant in preparing the financial plan as well as in controlling the financial activities of the organization. And we also discussed about what is meant by cost. What is the difference between cost and price? Is there any difference between cost and price? Yes, ma'am. Yes, very good, Nana. What is mean by cost? To manufacture a product, what we incur is called cost, ma'am. To manufacture the product, what expenses we incur, that we can call as the cost. This is right, Suharika? Yes, that is ma'am. your answer. Okay, then what is mean by price? Which we sell by adding some profit is known as price, ma'am. Good. So whatever you said, it's exactly right. The cost is different as well as the price is different, Nana. So మీరు అన్నట్టు కాస్ట్ అనేది వేరే, ప్రైస్ అనేది కూడా వేరే. The cost is nothing but the actual expenditure
which incurred for the organization, or the actual expenditure which incurred for company towards manufacturing a product or service. And what is mean by price? So whatever the cost which incurred for organization, based on the cost, here organization is going to add certain amount as profit. When we combine the cost along with the profit, that we can call it as the price. So here we'll see about what is mean by కాస్ట్. సో ఇక్కడ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తామమ్మా అంటే కాస్ట్ అంటే ఏంటి. We also discussed about what are the various types of costs involved per organization. So here we discussed about the cost concept and the managerial use of classification of cost. That is nothing but the types of cost which involves in organization. So when we can seeing or when we are discussing about the cost can be classified into several types. మీరు జనరల్ గా ఎలాంటి కాస్ట్ లను వినుంటారు ఇన్ యువర్ ఎకనామిక్స్? యు హర్డ్ అబౌట్ ద టాపిక్ కాల్ కాస్ట్ అనాలిసిస్. చదివారా అమ్మా? ఎంఈలో చదివారా కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్, కాస్ట్ అనాలిసిస్? మా ఎంఈలో చదివారా మీరు? మిమ్మల్ని అడిగింది, ఎంఈలో చదివారా లేదా కాస్ట్ అనాలిసిస్, కాస్ట్ కాన్సెప్ట్స్? చదివారమ్మా? Yes, ma'am. Explicit cost, implicit cost. Very good. Variable So cost. you discuss about different types of the cost. Yes, ma'am. So generally what type of cost you listen about? Fixed cost, variable cost, semi-variable cost. So these are some of the costs which involves in organization. Rather than these costs, there are several number of costs like explicit, implicit, book cost, out of pocket cost. All these are different types of the costs which we have in organizations. అవునా కదమ్మా? ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. So that will discuss what is mean by cost and what are the various types of cost which involves in organization. And we also discussed about the cost analysis and cost control. We also discussed about the cost analysis and cost control. And we are going to discuss about expenses. What is mean by expenses? వేటిని మనం ఎక్స్పెన్సెస్ అంటామమ్మా? ఏంటి అసలు ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్? Buying raw Marika, what is the materials. meaning for expenses, ma? What we pay to manufacture a product, ma'am. Good. What we paid for manufacturing a product or service. Antena? Antenamma? See here, when we can take organization can include several expenses. That expenses are classified as direct expenses and indirect expenses. So here we discussed about what is mean by expenses, and we are also going to study about what are direct expenses and indirect expenses for organization. And we also discussed about the topic called overheads. Overheads ante entama? Indirect expense, ma'am. So overheads comes under Indirect expense. Okay. And here we'll do the problems regarding overhead expenses మీద మనం ప్రాబ్లమ్ చేస్తాం. ఓకే మా? మీరు ఎస్ నో ఏదో ఒకటి చెప్తే కదా నాకు తెలిసేది. ఓకే.
That is your module 1, that is introduction to management accounting. And another module you have costing for specific industry. So when we can take industry, here we have different types of cost. Types of cost ante fixed, వేరియబుల్, సెమీ వేరియబుల్, ఇలా రకరకాలుగా మనం డిస్కస్ చేసాం కదమ్మా. ఒక ఇండస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్తే we have several types of cost like job cost, batch cost, book cost, variant cost. So here we discussed about the different types of cost relates to the industry. So under that we discussed about what is mean by unit costing. What is the importance of unit costing? We also discussed about what is mean by job cost, the importance of job costing. We also discussed about cost sheet, and we also discussed the process that involved in preparing the cost sheet towards the organization. Here we discussed about the treatment of normal losses and abnormal losses in organization, and costing for products and production. All these are going to discuss in module 2, that is costing for specific industries. Next, module 3, we have marginal costing, break-even analysis, profit planning. ఇవన్నీ కూడా దేని కిందకు వస్తాయమ్మా అంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్ కిందకు వస్తుందమ్మా. So here the marginal costing in your syllabus is divided into 2. One is marginal costing 1 and another one is marginal costing 2. Module 3 is totally deals with marginal costing 1. So here we'll discuss about what is mean by marginal costing, meaning and definition towards the marginal costing, and importance of marginal costing, applications of marginal costing, as well as we also discuss about profit planning, product line, fixed cost, fixation of selling price, make or buy decisions. All we are going to discuss in this module 3, that is marginal costing 1 mark. And another module you have marginal costing 2. And our marginal costing 2, we discussed about product mix, levels of profits, diversification of products, suspending activities, activity planning, break-even analysis, application towards break-even analysis. Here we discussed about break-even problems also, ma. So marginal costing 2 lo manam BP మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాము. అలాగే మార్జినల్ కాస్టింగ్ లో కూడా మేక్ ఆర్ బై డెసిషన్స్ మీద విల్ డిస్కస్ ది ప్రాబ్లమ్స్, విల్ క్యాల్కులేట్ ది ప్రాబ్లమ్స్ నానా. And here we also discussed about inter-firm comparison and intra-firm comparison. What are the different types of comparisons we have? And your module 5, that is budgetary control. So this module covers about budgetary control, importance of budgetary control, types of budgets, what is mean by cost audit and management audit ma. So ఇక్కడ మనం ఎక్కడ కాస్టింగ్ కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్, బడ్జెట్ కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి చేయము. So we'll discuss only what is mean by budget, definition towards budget, importance of budget, what is mean by budgetary control, what are the steps involved in budgetary control, or the process involved in preparing
budget and what are the different types of budgets you have. So when we can take a budget, the budget will differ from organization to organization as well as from one department to another department. So some types of budget we have: cash budget, sales budget, production budget, performance budget, flexible budget, zero-based budget. All these are different types of budgets what we have. And here we also discussed about what is mean by cost audit. ఇంకా మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తామమ్మా ఇక్కడ అంటే cost audit. That means auditing cost and management audit. Both are different, Nana. Cost audit is different as well as management audit is different. What is called cost audit? Any one of you? మా ప్రహర్ష ఉన్నాడా? జీవన్ ప్రహర్ష, ప్రహర్ష చెప్పండి అమ్మా, కాస్ట్ ఆడిట్ అంటే ఏంటి? Prahasha, you have an idea about cost audit or not? Tell me. నాకు వినిపించట్లేదు, రెస్పాండ్. అమ్మా తెలుసా తెలీదా? ప్లీజ్. ప్రహర్ష, మీకు ఆన్సర్ తెలుసా తెలీదా అమ్మా? అది చెప్పండి చాలు. No. Any one of you, what is mean by cost audit and what is mean by management audit? Ma'am, cost audit means the cost of the products producing the semi-finished Semi-finished or checking whether finished they are checking whether they are perfectly accounted or not, ma'am. Okay. Cost audit includes only the cost, ma'am. That may be direct or indirect cost. ఎలాంటిదైనా ఉండొచ్చు. కాస్ట్ ఆడిట్ లో దాని గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాము. ఒక ఆడిటర్ మన కాస్ట్ ఆడిట్ స్టేట్మెంట్ ఇమ్మంటే ఏమిస్తారు అంటే ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన కాస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని బేస్ చేసుకొని దే కెన్ డన్ ద ఆడిట్ ప్రాసెస్ అండ్ సబ్మిట్ the form to the concerned company or organization. So that particular audit we can call as cost audit, Nana. Then what is mean by management audit? ఏంటి మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ అంటే? మ్యామ్, ఒక ఎంప్లాయీస్ కానీ కంపెనీ డీటెయిల్స్ కానీ ఆర్గనైజేషన్ అది మేనేజ్మెంట్ ఆడిట్ అనే వాళ్ళు చూసుకుంటారు మ్యామ్. అది ఓకే, గుడ్ గుడ్. ప్రియాంక? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే అమ్మా, మీరేనా ఆన్సర్ చెప్పింది? ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. ఓకే ప్రియాంక. సుహారిక? సుహారిక రెస్పాండ్. Okay, ma. So there is a difference between the cost audit as well as the management audit, Nana. Cost audit ki management audit ki రెండింటికి difference ఉంది. Management audit లో we can include all aspects of organization. In cost audit, we can include only the financial aspect. That means cost aspects towards organization. But in management audit, we can include cost, managerial aspect, employee aspects, industry aspects. Thus, all we are included and preparing and submitting an audit report. That particular audit report, we can term it as management audit. So that is your module 5, budgetary control. So here we'll discuss about what is mean by budget, what is mean by budgetary control, and what are the different types of budgets you have. And we also discussed about
cost audit and management audit, the difference between cost and management audit. And the last module, module 6, you have standard costing. Module 6 anta kuda endana standard costing. So here you'll discuss about what is mean by standard costing. ఇక్కడ అంతా మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తామమ్మా అంటే స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి. We also discuss about the difference between standard costing and budgetary control, and we also discuss about the difference between standard costing and marginal costing, and we also discussed about variance analysis and various types of variance analysis. So here when we are discussing about the types of variances analysis, we have material variance analysis, labor variance analysis, as well as overhead variance analysis. So in your syllabus, you have only 2 types of variance analysis, that is material variance analysis as well as labor variance analysis. So this labor variance analysis itself includes the sales variance analysis. So all these are the different topics what you are going to cover in this subject called strategic management costing. So are you visible the screen? Yes, ma'am. Screen visibility undi kadamma meeku? Yes, ma'am. Okay ma. So first module anta kuda manam deni gurinchi discuss chestamamma. What we'll discuss under first module? Accounting. What we'll discuss, Nana? Management accounting, ma'am. Management accounting. The introduction to management accounting. Okay, very good. Then what we'll discuss in module 2? Costing for specific industries, ma'am. Costing for specific industries. Here we discuss about batch cost, unit cost, job cost. All we are going to discuss in your module 2, Nana. Next, what we'll discuss? Marginal costing 1, ma'am. Marginal costing 1. So what marginal costing 1 deals with? Cost of control, profit planning, Ah, closing down a plant. okay. Good. So all we are going to discuss in marginal costing 1. Then what we have? Then another marginal costing 2. Marginal costing 2 is totally deals with Ma, just one. Mute your phones. Ma, మీరు mute చేయండి. Disturbance వస్తది. What you'll discuss in marginal cost 2, Nana? So here we discussed about break-even analysis, product mix, and we also do the problems regarding break-even analysis, Nana. Next, module 5. So what is the title of module 5? Budgetary control, ma'am. Budgetary control. What we'll discuss in budgetary control? Budget control, steps in budgetary control, flexible budget. Good. So we discussed about what is mean by budget, budgetary control process, types of budgets, and we also discussed about cost audit and management audit. And what is the last module? Standard costing, ma'am. Yes,
The last module deals with standard costing. So here we discussed about what is mean by standard costing, importance of standard costing, difference of standard costing towards management accounting, cost accounting, budgetary control, and we also discussed about the concept called variance analysis and the types of variance analysis what we have. Hima, that is regarding the glance of your subject, strategic management accounting. Ma, how many of you not completed project, the internship? Just tell your roll numbers. Madam, 47, ma'am. Why? Niharika, is there any problem, They are Nana? saying to fundraise, ma'am. Nana? మేడం హెచ్ఆర్ అది చేయమన్నారు నా దగ్గర ఎక్కువ కాంటాక్ట్స్ లేవు మేడం అందుకని చేయలేకపోయాను అసలు ఇప్పుడు వరకు చేయలేదా మీరు నిహారిక ఇంటర్న్షిప్ అసలు ఇప్పుడు వరకు స్టార్ట్ చేయలేదా చేశాను మేడం కాకపోతే అది కంప్లీట్ కాలేదు మేడం How much time you required? 1 week, ma'am. 1 week, good. Still any one of you? అమ్మాయి నిహారిక ఏం ఇబ్బంది లేకుండా దాచేది ఏం లేకుండా చక్కగా చెప్పేసింది ఇంకెవరైనా అలా ఉన్నారా Okay, I think no one, everyone is complete. Okay, good, Nana. So you have to submit one internship report to the concerned guide. అర్థమైందమ్మా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ గైడ్ దగ్గర ఒక ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి మీ గైడ్ కి చూపించి యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ టు మీ based on your internship report, based on your presentation and viva, you will allocate the internship marks. Clear? Are you clear? Yes, ma'am. అర్థమైందా Yes, మీరు ma'am. ఏదో వెళ్ళారు చేసేసారు వచ్చేసారు ఐడెంటి యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ కంప్లీషన్ లెటర్ తీసుకొని వచ్చారు దాన్ని బట్టి మేము మార్కులు వేస్తాం అనుకోకండి ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు షో టు యువర్ గైడ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ యువర్ గైడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ టు మీ బై కీప్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ యువర్ గైడ్ మీ గైడ్ సిగ్నేచర్ చేయించుకొని నాకు ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయాలి ఫర్ ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ యూ హ్యావ్ సర్టైన్ మార్క్స్ as well as you have to present one PPT, you have to give one review. మీరు ఇంటర్న్షిప్ లో ఏం చేశారు అనేది దాని గురించి ఒక రివ్యూ ఇవ్వాలి సో దట్ రివ్యూ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ PPT మోడ్ లో ఉంటుంది ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ మార్క్స్ ఫర్ ద PPT వాట్ యూ ప్రెజెంటెడ్ యూ హ్యావ్ question and answers. So for that viva, you have certain marks. All these three included, then we can provide you internship marks. So how the internship format should be? ఎలా ఉండాలి internship format అనేది ఎలా పడితే అలా ఉండకూడదు there you have a specific format. ఏంటి specific format? ఈ format ఏంటమ్మా అంటే ఒక particular format is there. I will give you a specific format. మీరు BNA చేశారు కదా లాస్ట్ టైం Yes, ma'am. BNA కి ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఇచ్చామా లేదా Yes, ma'am. అలాగే మీకు ఇంటర్న్షిప్ కి కూడా ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఇస్తానమ్మా మీ ఇంటర్న్షిప్ ఎన్ని వీక్స్ 6 weeks, ma'am. తప్పు యమ్ని ఎన్ని వీక్స్ మా 4 వీక్స్ ma'am. 4 వీక్స్ ఇస్ యువర్ ఇంటర్న్షిప్ 4 weeks, ma'am. మీ కరికులం ప్రకారం మీకు ఎన్ని వీక్స్ అమ్మా ఇంటర్న్షిప్ అంటే 4 వీక్స్ ఏనన్నా ఓకేనా 6 వీక్స్ కాదు యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ ఫర్ దట్ 4 వీక్స్ ఓన్లీ
మీరు యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ కూడా ఇంటర్న్షిప్ కి 4 weeks కే తెచ్చుకోవాలి, 6 weeks కి తెచ్చుకోక. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఈ యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ గురించి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి నన్ను అడగండి. డేట్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయించాలి నాన్న. మీ యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ ఎలా ఉండాలి అంటే షుడ్ బి క్లియర్, వేగ్ గా ఉండకూడదు. దేని మీద మీరు ఇంటర్న్షిప్ చేశారు, సపోజ్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి చేశారు అనుకోండి, సో అండ్ సో స్టూడెంట్ బేరింగ్ ఫుల్ నెంబర్ డన్ ఇంటర్న్షిప్ ఆన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ఏ టైం పీరియడ్ నుంచి ఏ టైం పీరియడ్ వరకు. దట్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్గా ఉండాలి. అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. నేను ఏం చెప్పాను అర్థమైంది కదా మీకు? ఇంటర్న్షిప్ యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. చాలా మంది ఏం చేశారు, ఇంటర్న్షిప్ పర్మిషన్ లెటర్స్ తీసుకోరామంటే యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్లలో ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టారు. You are not doing the project here. You are doing only internship. You have to mention in completion letter also internship, not a project. Remember that. అలా ఇంటర్న్షిప్ కాకుండా ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టుకొని వస్తే మళ్ళీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుందమ్మా, మళ్ళీ ఇంకోటి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది లెటర్ కంపెనీ నుంచి. సో అలా మిస్టేక్ చేయకుండా యాక్సెప్టెన్స్ లెటర్ కంప్లీషన్ లెటర్ తెచ్చుకునేటప్పుడు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి. డ్యూరేషన్ కూడా it should not be 6 weeks, only it should be 4 weeks. 4 weeks మాత్రమే ఉండాలి. క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉండాలి, ఏమేమి ఉండాలి ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్లు అనేది విత్ ఇన్ 2 days ఐ కీప్ యూ ఇన్ వాట్సాప్. మీ గ్రూప్ వాట్సాప్ లో పెడతానమ్మా ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉండాలనేది. శాంపిల్ రిపోర్ట్ ఒకటి పెడతాను. ఆ శాంపిల్ రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని అందరూ ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. నేను సబ్మిషన్ కూడా చెప్తాను మీకు. 3 or 4 days ముందర సబ్మిషన్ డేట్ చెప్తాను. ఆ టైంకి మీరు ఇంటర్న్షిప్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి. క్లియర్? క్లియర్ మా? ఎస్ మ్యామ్. Yes, ma'am. Okay. ఎస్ మ్యామ్. Okay. So from tomorrow onwards, we'll enter into the exact topic of our syllabus, that is study management accounting. So tomorrow we'll discuss about module 1, that is introduction to management accounting. Nana, దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి, what is the difference between management accounting, cost accounting, financial accounting, what is the importance of preparing management accounting in organizations. All will discuss in the next class, tomorrow's class. Clear? అర్థమైందమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. Any doubt regarding this? దీని గురించి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా నాకు. Are you clear? ఎస్ మ్యామ్. మా నెంబర్ 83 వైష్ణవి రెస్పాండ్. ఎస్ మ్యామ్. వైష్ణవి హోస్ట్ మీకు వచ్చింది, నాకు ఇవ్వండి నాన్న హోస్ట్. ఓకే మ్యామ్. Okay, Vaishnavi, thank you. Okay, ma. The next class you have Product and Brand Management, EWL, Employee Welfare and Legislation. Students, you have EWL can move to second Zoom ID.
And product and brand management student. మా పిఎన్బి వాళ్ళందరూ ఈ ఐడిలోనే ఉండండి. ఈడబ్ల్యూ వాళ్ళు మాత్రమే సెకండ్ ఐడిలోకి చేంజ్ అవ్వండి. ఓకే మా. మా ఈడబ్ల్యూఎల్ స్టూడెంట్స్ అంతా ఈ ఐడిలో ఉండండమ్మా. జస్ట్ మ్యామ్. మ్యామ్ చెప్పండి మేడం. పిఎన్బి మేడం, ప్రోడక్ట్ అండ్ బ్రాండ్ ఐడి మేడం. కానీ జయలక్ష్మి మేడం కి 2 hours ఐడిలోనే ఉండమని చెప్పాం మేడం. ఓకే ఓకే. కొంచెం మీరు అందులో కూడా లాగిన్ అయ్యి ఏమనుకోకుండా ఈడబ్ల్యూఎల్ వాళ్ళని ఇట్లా నేను ఉండే దాంట్లో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు కోర్స్ ఇచ్చి నేను దాంట్లోకి వెళ్తాను. ఓకే షూర్ మేడం. ఓకే ఓకే అమ్మా, మేడం చెప్పింది విన్నారా? ఈడబ్ల్యూ వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉండండి.
మా అందరూ ఈడబ్ల్యూఎల్ స్టూడెంట్సే కదమ్మా మీరు? మా రెస్పాండ్ ఎనీబడి? ఈడబ్ల్యూఎల్ స్టూడెంట్స్ అంతా నేనున్న ఐడిలో ఈ ఐడిలో ఉండండి. నెక్స్ట్ వేరే స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు జయలక్ష్మి మేడం ఆల్రెడీ సెకండ్ ఐడిలో ఉన్నారు, ఆ ఐడిలో కంటిన్యూ కండి. ఓకే, ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ అండ్ లెజిస్లేషన్ సబ్జెక్ట్ మా 4th పీరియడ్. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయబోయే క్లాస్ ఈడబ్ల్యూఎల్. మీ స్పెషలైజేషన్ మీకు గుర్తుంది కదా? ఓకే, ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కన్ఫ్యూజ్ అయితే వెంటనే 1 minute లోపల కమ్యూనికేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. Okay, shall we start the class? Emma? Say yes or no. Students, respond immediately. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So, let me share the screen. Okay, ma'am. So, employee welfare and legislation. So, why we have to concentrate on employee welfare? What is the main aim of concentrating on employee welfare, students? It means To increase performance. What? To improve employee performance, ma'am. Okay. Not only for improving the employee performance, but also providing the right benefits and for their betterment. Okay. The performance improve అయితే ఆర్గనైజేషన్ బెనిఫిట్ అవుతుంది. At the same time ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాదనట్లేదు నేను, బట్ in both the aspects we are going to improve themselves. Okay, is it clear, ma? My voice is audible to you? Yes, ma'am. Screen is visible? Yes, ma'am. Visible, ma'am. Okay, ma. So employee welfare means anything you have done for the comfort and improvement of the employees, that is performance wise as well as identity wise, recognition wise, and at the same time benefits for the sake of employees, whatever the benefits we are providing. Okay, so in simple words, it means the efforts to make life worth and living for workmen. So it includes different types of services and provide facilities and is provided to the betterment. వాళ్ళకంటూ ఒక బెటర్ స్టాండర్డ్స్, ఒక బెటర్ లైఫ్ వర్త్ ని క్రియేట్ చేసేటటువంటి పాయింట్ ఈ ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ అనేది. ఓకే, సో మరి మనం ఎందుకు చదవాలి ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ గురించి? వై వీ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ సబ్జెక్ట్? బికాస్ we are going to study as a HR professional in an organization. Guys, not only a HR professional, even we are because an employee of a reputed organization, we have to know what type of welfare program we need to see over there, and the organization has to provide that. So we have to know about the employee welfare measure. Or else, if you are going to become as an employer, okay, fortunately, so we will feel very happy for that. Okay, so employee, okay, if you are in a position to provide n number of jobs to the n number of employees in an organization, at that employee welfare program we need to design, we need to develop, we
need to provide for the employees who are ఆడిపుల్ల మధ్యలో కట్ అయినట్టుంది నాకు. స్టూడెంట్స్ Yes, ma'am. Audible, ma'am. స్క్రీన్ పోయిందిగా? Yes, ma'am. Okay, okay. Let me share. 1 second. Okay. For the sake of employees. అంటే ఎంప్లాయీగా ఉంటే మనం ఆర్గనైజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ చూడాలి, ఏమి రిసీవ్ చేసుకోగలగాలి, ఏమి మనం అడగాలి, ఎలా మన యొక్క కంఫర్టబుల్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలి అనే విషయం మీద మనకు గ్రిప్ రావాలన్నా తెలుసుకోవాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎంప్లాయర్ గా ఉండాల్సి వస్తే కాదు, అది మంచి అదృష్టం. ఒకవేళ మనం ఎంప్లాయర్ అయితే డెఫినెట్ గా మనము ఒక మంచి హెచ్ఆర్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అయ్యేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ గా మనం ప్రోగ్రెసివ్ గా లీడ్ చేయాలి అన్నాం. అండ్ ఎంప్లాయీస్ కోసం మనం ఆలోచించి మంచి ఆర్గనైజేషన్ ని రన్ చేయాలి అన్నా we need to know all these types of programs. Okay. Sorry. So coming to the meaning, that is according to the ILO, employee welfare should be understood as such service or facilities and amenities which may be established in or in the, that means the undertakings which are enable for the persons who employed in them to perform their work in healthy environment and in peaceful surroundings, and to avail of facilities which improve their health and bring high morale. Okay. అంటే physical surroundings అనేవి, so I think you are all well known what is the impact of physical surroundings. అవునా? ఎందుకు మనము మన పేరెంట్స్, that means from our childhood onwards, they are almost doing a separate analysis for joining ourselves in a particular school, in a particular college, or in a particular institution, or whatever it may be. So వాళ్ళు దాన్ని ఒక కేస్ స్టడీ లాగా చేస్తారు మన పేరెంట్స్. ఎందుకు మేడం అది కేస్ స్టడీ అని మీరు మళ్ళీ దాన్ని కేస్ స్టడీగా టర్న్ చేశారు అనకండి. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం. పేరెంట్స్ కి అదొక ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే nowadays there are so many options at a differentiated cost, at a differentiated quality also. By that they have to choose a particular option which is suitable to your life, your education life, etc. So that's why they just treat it as a case study, but they don't know they are treating that issue or a matter as a case study. But we know very well they are just studying that problem as a case study. Okay. Same as like that, employee also affected by the physical surroundings. అంటే ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక స్కూల్ కానీ కాలేజ్ కానీ అక్కడ ఉన్న ఫిజికల్ సరౌండింగ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానీ వీటన్నిటి గురించి ఒక పేరెంట్ ఎలా థింక్ చేసి దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అని మనల్ని జాయిన్ చేస్తాడో, అలాగే ఎంప్లాయీ తను ఇంకొకరు కాదు కానీ తనని తనే అసెస్ చేసుకొని, ఈజ్ ఇట్ ఏ రైట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ మీ టు వర్క్, ఈజ్ ఇట్ సపోర్టివ్ టు డెవలప్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, etc. Is this surroundings and organization environment and organization culture and climate is supportive to me to develop myself as well as the organization? Like that they are thinking, the employees are thinking. So that's why we need to maintain a healthy working environment and maintain a peaceful surroundings to do the job, and
to provide a right facilities to the employees to avail them. That means to give a chance to avail them. Okay, so that is the employee welfare. So what are the features? The main features of employee welfare. Employees are labor welfare. Okay, so this labor welfare includes various facilities, services and amenities which are provided to the workers for improving their health, efficiency, economic betterment and social status. అవునా కదా? ఇది మనం అంతా కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన పాయింట్. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ఎల్కేజీ టు పీజీ స్టడీయింగ్ దట్ మీన్స్ సిన్సియర్లీ మనము అఫ్ కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకు మోరల్ డెవలప్మెంట్ ఇస్తుంది, మనకు ఒక స్టాండర్డ్స్ డెవలప్ చేస్తుంది. దాంతో పాటు కూడా మనం ఇంకా దేనికోసం ఆలోచిస్తున్నాము? ఫర్ వాట్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ with a sincere efforts and high concentration and with greater commitment, and everybody wants to settle in a particular profession with an excellency. అందులో కూడా ఎక్సలెన్సీ కావాలని జస్ట్ మనము జస్ట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ పాస్ అవుతున్నా కూడా మనము ఒక పర్టికులర్ స్టాండర్డ్స్ వస్తే ఒక పర్టికులర్ జాబ్ వస్తుంది. జాబ్ అనేది జాబ్ ఇస్ డజంట్ మ్యాటర్, ఏది చేసినా అది జాబే. జాబ్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్, అది ఒక యాక్టివిటీ, పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో అది మనకు దొరుకుతుంది. కానీ ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నాం, ఎందుకు మనము కమిట్మెంట్ తో, గ్రేటర్ ఇంట్రెస్ట్ తో, ఒక జీల్ తో మనము ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ వస్తున్నాం అంటే మనకి తెలిసి కానీ తెలియకుండా కానీ, అంటే ఆల్రెడీ ఎవ్రీబడి నో, కాకపోతే చెప్తున్నాను అందులో ఎక్సలెన్సీ సాధించాలి. ఐ హ్యావ్ టు గెట్ మోర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ మై ప్రొఫెషన్ అనే దానికోసం మనము ఆ ఎక్సలెన్సీ సాధించడంలో మనకు వచ్చేవేంటి, ద అవుట్కమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అటైన్ బై దిస్ గుడ్ స్టార్ట్ ఆర్ బై దిస్ ఏమంటాం గుడ్ ట్రైల్. ఇంత ట్రై చేస్తూ మనం ఇంత గుడ్ స్టార్ట్ తో మనం ముందుకు వెళ్తున్నామంటే, సో దాని నుంచి మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? దీని నుంచి మనము ఎఫిషియన్సీ సాధించాలి, మన యొక్క ఎకనామిక్స్ కండిషన్స్ బాగుపడాలి, నాకు రికగ్నిషన్ కావాలి, నాకు ఒక సోషల్ ఐడెంటిటీ ఉండాలి, నా ప్రొఫెషన్ లో నేను గ్రేట్ అనిపించుకోవాలి. అదే ఆ ఎక్సలెన్సీ సాధించడం నేను చెప్పేది ఏమా. సో అందుకు మనము ఈ ఫెసిలిటీస్, ఈ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ వర్కర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు దాని నుంచి ఆ ఎక్సలెన్స్ సాధిస్తారు. ఆ సాధించిన దాని వల్ల ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకు మనము ఈ సపోర్టివ్ మెజర్స్ అన్ని కూడా ఫాలో అవ్వాలి. అంటే ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ అమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడెడ్ టు ద వర్కర్స్, the efficiency, economic, అంటే వెల్ఫేర్ మెజర్స్ అంటే economic benefits in addition to the regular wages and benefits available to the workers due to legal provisions and collective bargaining. మరి ఈ లేబర్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్, the labor welfare measures are flexible and ever changing. మనకు this new welfare measures are going to add to the existing one from time to time. అది మనం చూస్తున్నాం లీగల్ ఇదిలో మనకు మారుతుంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు అనుకోని ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల సో ఈ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇవి ఇష్యూస్ లో కానివ్వండి, ఇంకొక అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో కానివ్వండి,
కొన్ని మెజర్స్ అనేవి చేంజ్ చేయాల్సిన నీడ్ వచ్చినప్పుడు సో మనం ఏం చేస్తుంటారు ఇక్కడ ద లేబర్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ఆర్ దట్ మీన్స్ న్యూ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ఆర్ added to the existing ones. ఎందుకంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్. Please mute yourself. Or anybody have any doubts? Just ask me. No problem. But don't disturb the class, please. Okay. So these welfare measures may be introduced by the employers, government, okay, employees, or by any social or charitable agency. Okay. So who introduces these measures? Employers, government, employees, or by any social or charitable agency. ఎందుకు అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, మేడం ఎంప్లాయర్స్ అన్నారు ఓకే, గవర్నమెంట్ అన్నారు ఓకే, పక్కన మళ్ళీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ బై ఎనీ సోషల్ ఆర్ చారిటబుల్ ఏజెన్సీ అన్నారు కదా. సోషల్ ఆర్ చారిటబుల్ ఏజెన్సీ కూడా ఓకే, మరి ఎంప్లాయీస్ అనే వాళ్ళు ఆ వచ్చే వెల్ఫేర్ మెజర్స్ లో వచ్చేవి బెనిఫిట్స్ తీసుకునే వాళ్ళే కదా, వాళ్ళతో ఎలా వస్తాయి అనుకోకండి. మీకు అబౌవ్ పాయింట్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఏమని, దిస్ మెజర్స్ ఆర్ regular wages and other economic benefits available to the workers due to legal provisions and collective bargaining. Okay, so collective bargaining process లో సో వీళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ వాళ్ళని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకే, అండ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ లేబర్ వెల్ఫేర్, ద పర్పస్ ఆఫ్ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఈస్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద whole personality of the workers. Labor welfare and what is the main purpose of this labor welfare means is to bring about the development of the whole personality. Whose personality here? Whose personality we are going to develop here? The workers. Okay, ela develop chestunamu, that means they should prove themselves as a good worker and they should prove themselves as a good citizen, either him or her, male employee కావచ్చు, ఫీమేల్ ఎంప్లాయీ కావచ్చు. ఈ లేబర్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకు మనం అంటే వర్కర్స్ కి ఒక హోల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేయడానికి కుదురుతుంది. ఇక్కడ there is a chance, there should be a chance to develop the employee, that means workers whole personality. And there we can provide a greater opportunity to the workers to prove themselves as a good worker and a good citizen. Is it clear, ma? Yes, ma'am. Okay. And next, employee welfare, the objectives. What are the main objectives of employee welfare? ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్టడీ చేస్తుంటే దేనికైనా మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ రాస్తాం అంటే సో దాన్ని వర్కౌట్ చేసి దాని నుంచి సో అవుట్కమ్స్ అనేవి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, దాని నుంచి అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సేమ్ అలాగే మనకు ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. what are the main objectives of the employee welfare means to enhance the level of morale of the employees. Morale of employees. సో ఎప్పుడు ఇది పాజిటివిటీ ఉంటుంది, ఎలా మనం ఎన్హాన్స్ చేయగలము, how can we enhance the level of morale of employees? మేడం EWL క్లాస్ ఏమ్మా ఇది? హలో, EWL ఓకే ఓకే మా ఓకే మా ఓకే. లెవెల్ ఆఫ్ morale of the employees ఎలా ఎన్హాన్స్ చేయగలము అంటే whenever we are supposed to create a friendly working environment in the organization. Working environment in the sense ఎప్పుడు బాగుంటుంది అంటే ఫేర్ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ మనం ఫాలో అప్ చేసినప్పుడు ప్రొవైడ్ చేసి
apart from that, wages, if we are succeeded to provide right benefits to the employee for develop their that means in view of health, in view of their efficiency, in view of their economic betterment, in view of their social status, etc. So ilantivi ante ilantivi unnai. So get all those things in this particular organization అనేటటువంటి థాట్ ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీస్ మైండ్ లో డెవలప్ అవుతుందో, ఇట్ విల్ టర్న్స్ దెమ్, దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ట్యూన్ దేర్ మైండ్స్ in view of in view of organizational development, and at the same time it will increases the level of morale among the employees. Okay, and coming to the second objective, to create a loyal, contented workforce in the organization. Loyalty ఎలా వస్తుంది? లాయల్టీ, కమిట్మెంట్, ఇవి ఎంప్లాయీస్ లో ఎప్పుడు తీసుకురాగలం మనము? ఈ లాయల్టీ, how can we bring out the commitment among the employees? How can we improve the loyalty among the employees? ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క అంటే ఇన్ జనరల్ we can discuss. Okay, ఎప్పుడైతే whenever the organization is more supportive to develop their selves, that means to develop the individual's life, as well as it will creates a path to the organizational development at a time. అంటే ఇద్దరికి, ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ కి ఆర్గనైజేషనల్ డెవలప్మెంట్ కి ఒక సిమిలర్ వేస్, అంటే సైమల్టేనియస్ గా రెండు జరుగుతుంటాయి అనమాట. వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి జాబ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై ద ఎంప్లాయీ ఎట్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఫ్రమ్ దట్ దే కెన్ సీ దిస్ బోత్ ద డెవలప్మెంట్స్. ఓకే, అదొకటి మనకు because of this particular organization, I am able to develop myself, and I am able to improve my economic conditions. సో దీని వల్ల నేను ఒక ఎకనామిక్ గా ఎదిగాను, అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంది, నాకు ఎకనామిక్ బెటర్మెంట్ ఉంది అనేటటువంటి థాట్ ఎంప్లాయీ మైండ్ లో క్రియేట్ కావాలి. అప్పుడు లాయల్టీ పెరుగుతుంది ఆర్గనైజేషన్ మీద. అండ్ if the organization is succeeded to provide all types of benefits to the employee as well as employee family members, and ela ante to provide the education facility to their children and medical allowances to them and other types of benefits, etc. appudu em avutundante how the organization is caring about myself, my family, etc. so ilanti things unnappudu kachithanga employee lo లాయల్టీ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, టు డెవలప్ ఏ బెటర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్. హౌ కెన్ వి క్రియేట్ ఏ బెటర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్? ఇలాంటి వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం డిజైన్ చేసి, డెవలప్ చేసి, ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పీపుల్ వరకు రీచ్ అయ్యేలాగా చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా బెటర్ ఇమేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే వెల్ఫేర్ మెజర్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా ఎంప్లాయీ వరకు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ వరకు రీచ్ అయ్యేలాగా మనము వీఆర్ సిన్సియర్లీ ట్రైయింగ్. ఓకే, అండ్ ఎంప్లాయీ కూడా మనము సిన్సియర్లీ ట్రై చేసి అవి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం, ఫాలో అప్ చేస్తున్నాం అనేదే కాదు. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్, హౌ వెల్ ద ప్రోగ్రామ్, వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ executed in the organization అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. is the employees are really felt happy by providing these programs, by having such type of measures in the organization? Okay, like that if you are supposed to do, automatically the better image of the company will develops in the minds of the employee. Okay, and next one, to enable the workers to live comfortably to live comfortably and happily. ఎప్పుడు కంఫర్టబుల్ గా హ్యాపీగా ఉంటాం మనం? ఇఫ్ ద వర్కర్స్ ఎప్పుడు అంటే whenever the workers feel convenience, feel good. Suppose the employee feel flexible
to do the job in a particular shift. Okay, అంటే ఇక్కడ షిఫ్ట్స్ అనే కాదు, నాట్ ఓన్లీ ద షిఫ్ట్స్, కంఫర్టబుల్ గా హ్యాపీగా ఉండడం అంటే ఫేర్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఉండాలి, వర్కింగ్ అవర్స్ కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొక చిన్న మాటలో చెప్పాలంటే ప్రాపర్ హెచ్ఆర్ యూటిలైజేషన్ ఉంది అనుకోండి, ప్రాపర్ గా అంటే అండర్ యూటిలైజేషన్ ఉండకూడదు, ఓవర్ యూటిలైజేషన్ ఉండకూడదు, పర్ఫెక్ట్ యూటిలైజేషన్ ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్లీ ద ఎంప్లాయీ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. అంతేగాని అదొకటి. ఈక్వాలిటీ, వీఆర్ సపోజ్డ్ టు మెయింటైన్ ద ఈక్వాలిటీ at the time of providing these type of benefits to the employee. That means employee welfare measures లో మనం తీసుకునేటంటే మనం డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రాము ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ కు మాత్రమే బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీ వాళ్ళకు మాత్రమే అది అడ్వాంటేజ్ అయ్యేలాగా, ఇంకోలా కాకుండా. అంటే ఇలా జరుగుతుందంటే జరగదు, జనరల్ గా చెప్పుకుంటున్నాం, మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలి, సో ఇవి ఉంటే ఇలాంటి అవుట్కమ్ వస్తుంది. సో ఆ ఉండడం కోసమే ఇలాంటి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ రాసాం మనం అనేది మన యొక్క డిస్కషన్ ఇక్కడ. అర్థమవుతుందమ్మా? ఏమ్మా, am I audible? ఉన్నారా? ఈడబ్ల్యూఎల్ పిల్లలు ఉన్నారా? Yes, ma'am. ఓకే ఓకే ఓకే, గుడ్ గుడ్. సో ఇలా మనం దట్ మీన్స్ ద ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు డెవలప్ టు ఎనేబుల్ ద వర్కర్స్ to live comfortably and happily. And next, to develop efficiency of the workers. How can we develop the efficiency of the workers? Efficiency ela perugutundante, the whatever the facilities we are providing under the name of welfare measures, okay, and whatever the services we are providing to the employees, that means to the workers, it will increases the efficiency. అంటే say for example technological support, moral support and other types of guidance and other needy facilities and required benefits to the employees. Benefits కూడా మనం ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఇచ్చి వర్క్ మాత్రమే చేయమని చెప్పి మీకు వర్క్ చేయడానికి సపోర్టివ్ గా ఉంది, ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇస్తున్నాం, ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం కదా అంటే అన్ని ఇస్తున్నాం, వర్క్ చేస్తున్నారు, వర్క్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. వర్క్ ఎఫిషియన్సీతో యొక్క కూడా ఎకనామిక్ కండిషన్ కూడా బాగుపడాలి. ఓకే, అది ఒకటి. ఇక్కడ మనం ఎఫిషియన్సీ అంటున్నాం కాబట్టి, సో అండర్ దిస్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ they are provided some facilities and services and amenities. That's why the workers are going to improve their efficiency. Okay, and next one, to reduce the influence of trade unions over the workers. Influence of trade unions over the workers. So ఎందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గించాలనుకుంటున్నాము అంటే, ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్స్, ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఎప్పుడు వచ్చి మనతో అంటే డిస్కషన్స్ కానీ, నెగోషియేషన్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకొక అదర్ థింగ్స్ ని ఇనిషియేట్ చేయడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తారంటే when they feel dissatisfied, when they are not supposed to get the benefits like that. Okay, so అప్పుడు రివర్స్ డైరెక్షన్ లో కానీ, లేదా నెగిటివిటీతో కానీ, లేదంటే ఇంకొక నాట్ ఓన్లీ నెగిటివ్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో కూడా ఒక్కొక్కసారి డిస్కషన్స్ కి రావచ్చు. అదే మనం దీన్ని తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? మనం ఆల్రెడీ వీఆర్ ఇనిషియేటెడ్ టువర్డ్స్ ప్రొవైడింగ్ ది వెల్ఫేర్ మెజర్స్, వెల్ఫేర్ డిజైనింగ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్. సో అవి ఉన్నప్పుడు ఇంకేం అడుగుతారు? ఆల్రెడీ ఏం కావాలో అవి ఇస్తున్నాం, ఏం ఉంచాలో ఉంచుతున్నాం, ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలో చేస్తున్నాం. అండ్ లీగల్ గా కానీ, ఎథికల్ గా కానీ ఎలా తీసుకున్నా వీఆర్ కవరింగ్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ benefits to the employees. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా టు రెడ్యూస్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఓవర్ ద వర్కర్స్. ఓకే, అండ్ మనము ఇంకా
we are just making our workers know that the company takes care of them. అది ఆల్రెడీ చెప్పాం. ఎప్పుడు దేని గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, లెవెల్ ఆఫ్ మొరల్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ అన్నప్పుడు చెప్పుకున్నాము, అండ్ లాయల్టీ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ అనే వాటిలో సక్సెస్ అవుతున్నామో, అంటే సక్సెస్ అవ్వడం అంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నామో ఆటోమేటిక్గా వర్కర్స్ ఏమవుతారు, వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా మారుతారు. అంటే దే ఆర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అబౌట్ దిస్ ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ మెజర్స్. ఎందుకంటే వన్ బై వన్ అన్ని మనము చేస్తూ వస్తుంటాం కాబట్టి, అంటే ఇనిషియేట్ చేస్తూ వస్తుంటాం కాబట్టి, సో దాన్ని మనం కమ్యూనికేట్ కూడా చేయాలి. ఈ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ కింద, ఈ వెల్ఫేర్ మెజర్ కింద మనకు ఈ బెనిఫిట్స్ మీకు అందుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ మన ఆర్గనైజేషన్ ఫాలో అవుతుంది. సో మనం దీని మీద ఎంత, అంటే how much interest we are showing, how much attention we are paying, like that we are communicating. We should communicate with the employees also. Then they will turn as more informative. వాళ్ళు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అవుతారు. ఓకే, సో మన ఆర్గనైజేషన్ లో మనకున్న ఈ వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫిజికల్ సరౌండింగ్స్ లో సో మనకు ప్రొవైడ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ తో పాటు దీని నుంచి మనకు వస్తున్నటువంటి బెనిఫిట్ ఇది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్స్ and these are the positive results we are going to attain. ఓకే అని తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ గురించి అంటే ఎంప్లాయీస్ గురించి ఆర్గనైజేషన్ ఎంత కేర్ తీసుకుంటుంది, హౌ మచ్ కేర్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ సపోజ్డ్ టు టేక్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనేది తెలుసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ది జాబ్. టు డెవలప్ positive attitude towards job and company and the management. Okay, positive attitude towards the job. Positive attitude ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? నార్మల్ గా చెప్పండి, how can we develop the positive attitude towards the job? ఎనీబడి? జనరల్ గా చెప్పండి, పర్లేదు. ఇన్ జనరల్ గా, మనం ఏం సబ్జెక్టివ్ వేలో ఎగ్జాక్ట్ దానికి ఒక పారాగ్రాఫ్ లేకపోతే ఇంకొక అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అడగట్లేదు. జనరల్, ఇన్ జనరల్, హౌ కెన్ వి డెవలప్ ద పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద జాబ్? యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ యూ కెన్ సే, యూ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్, దట్ మీన్స్ imagine for a while as an employee of a particular organization, and then you can say how can you develop the positive attitude towards your job. అంటే నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవడం కాదు, నీకు ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, దేని విషయంలో, ఏ విషయంలో నీకు ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఒక నీ జాబ్ మీద. ఎనీబడి ప్లీజ్ డూ రెస్పాండ్. మ్యామ్, when work is flexible అంటే ఈజీగా ఉన్నప్పుడు. ఓకే, వర్క్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఓకే, అంటే ఈజీలీ దే కెన్ కంప్లీట్ దేర్ టాస్క్స్, అంతేనా? ఎస్ మ్యామ్. ఈజీగా వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు ఫినిష్ చేసుకునే టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది. అంటే వర్క్ లో డిఫికల్టీ అనేది లేదు. డిఫికల్టీ లేదు ఇన్ ద సెన్స్ మనకు అది ఏదో సింపుల్ టాస్క్ అని కాదు. ఆ వేలో వాళ్ళు ట్రైన్అప్ చేసి ఉండొచ్చు, ఆ వేలో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసి ఉండొచ్చు, ఆ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉండొచ్చు. అందువల్ల వాళ్ళు కంఫర్ట్ గా ఈజీగా వాళ్ళ టాస్క్ వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తుండొచ్చు. అంతే కదమ్మా? అది ఒక పాయింట్. ఇంకా అలాంటి పాయింట్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఒక ఎంప్లాయీ మైండ్ లో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ అవ్వడానికి ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, చెప్పండి. When we are well motivated, ma'am. Yes, exactly. When we are well motivated in the organization, అంటే పాజిటివ్ గా మనల్ని బాగా మోటివేట్ చేస్తుంటారు ఆర్గనైజేషన్ లో, అంటే ఎంకరేజ్ చేస్తుంటారు. సో మనం చేసే వర్క్ ని మెచ్చుకుంటూ, రికగ్నైజ్ చేస్తూ, ప్రైజ్ చేస్తూ మనల్ని ఇంకొక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయ్యేలాగా మోటివేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనలో ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అంటే సో నాకు ఇక్కడ నేను చేసిన వర్క్ కి ఒక రికగ్నిషన్ ఉంది, నాకంటూ ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది, దాంతో పాటు దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ నన్ను అప్రైజ్ చేస్తున్నారు, రివార్డ్స్ ఇస్తున్నారు, అవార్డ్స్ ఇస్తున్నారు, ప్రమోషన్స్ ఇస్తున్నారు. ఓకే,
ఇంకో అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నారు. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆర్గనైజేషన్ మీద ఒక ఆ జాబ్ మీద ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకా మంచిగా చెప్తున్నారు అమ్మాయిలు, పాయింట్స్ చెప్పండి. ఇంకా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవడానికి ఇంకా మ్యామ్ బెటర్ రిలేషన్ విత్ సుపీరియర్స్ మ్యామ్. ఓకే, better relations. Okay, finally we can say human relations in the organization, maintaining of final ga anukovachu kadamma, maintaining of good human relations in the organization is also creates a positive attitude towards the job. ఎందుకంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం కొంచెము పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ లాగింగ్ ఉన్నా కూడా సో మనకి ఇంకొంచెం అడిషనల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి మరి మన టీం మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ గుడ్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయో ఆటోమేటిక్ గా మనం అంత అంటే మన యొక్క వర్త్ కొంచెం తక్కువైనా సరే, అంటే మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవ్వడంలో మనం కొంచెం లాగింగ్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ హెల్దీ రిలేషన్స్ అనేవి, గుడ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అనేవి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాయి, మనం గైడ్ చేస్తారు. మన సుపీరియర్స్ మనల్ని ఫైనల్ గా మనం కూడా ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళడానికి సపోర్ట్ ఇస్తారనమాట. దట్ ఈస్ అది కూడా మనకు అనుకుంటాం తెలిసి, కానీ అంటే డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మన మైండ్ లో జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కాబట్టి మనల్ని ఇంత సపోర్టివ్ గా మనల్ని ఇంత కేర్ తీసుకుంటూ మనల్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు అంటే ప్రొఫెషనల్ గా మనం డెవలప్ అవుతున్నాం, దాంతో పాటు ఫినాన్షియల్ గా కూడా మనకు గ్రోత్ ఉంది. సో అప్పుడు అది ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇలా మనకు దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ అంటే ఇవన్నీ ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ లో పార్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసుకున్నవన్నీ కూడా. అంటే మేడం మెజర్స్ వేరు, ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ వేరు, ఈ మాటలు వేరు, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న వేరు కదంటే ఇవన్నీ కూడా దాంతో రిలేట్ అయితే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎంప్లాయీస్ యాటిట్యూడ్ మీద, ఎంప్లాయీ బిహేవియర్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. ఓకే, and next one the another objective of employee welfare is to reduce the tax burden. ఎలా tax burden ఎలా తగ్గిస్తారు, ఎలా తగ్గుతుంది అంటే by providing all types of welfare facilities to the employees. దానికి అయినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా చూపించి మనం హెచ్ఆర్ ప్రొసీజర్స్ లో పార్ట్ మనం అండ్ ఈ వెల్ఫేర్ ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటటువంటి నేమ్ తో మనం ప్రొవైడ్ చేసే ఫెసిలిటీస్ అండ్ క్రియేట్ చేసేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఎవరికి, ఎంప్లాయీస్ కి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క బెనిఫిట్స్ ని వాళ్ళు అవైల్ చేసుకోవడానికి మనం క్రియేట్ చేసేటటువంటి ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ అనేది కూడా దానికి అవన్నీ కూడా మనం చూపిస్తాము. దానివల్ల మనకు ఇట్ జస్ట్ రెడ్యూసెస్ ద ట్యాక్స్ బర్డన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఒకటి ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కి కూడా ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ లో అది ఒక పాజిటివ్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టు డెవలప్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ విత్ ద కంపెనీ. అంతే కదమ్మా, మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా థింక్ చేసి, ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రోగ్రామ్స్ డిజైన్ చేసి మెజర్స్ ని, ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ని ఇచ్చి మనం ఫాలో అప్ చేస్తున్నాము. సో అంతే రేంజ్ లో ద ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో ఫీల్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద కంపెనీ. ఎప్పుడు గుడ్ ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఫాలో అప్ చేసినప్పుడు. ఇనిషియేట్ చేయడంతోనే అయిపోదు ఏది కూడా. నేను ఇప్పుడు నాకు మంచి తలంపు ఉంటే చాలదు, మంచి ఆలోచన ఉంటే మాత్రమే సరిపోదు. అఫ్ కోర్స్ అది ఎక్కడి వరకు ఉంటుందంటే ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ అనే పదం ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది, యాక్చువల్ గా మనకు ఎథిక్స్ లో కూడా వస్తుంది అదే అగైన్ మళ్ళీ. అంటే క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ అనేది మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తాము, వాళ్ళ యొక్క సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. పర్ఫార్మింగ్ ది సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ బై అన్ ఇండివిజువల్. ఓకే, దాని నుంచి మనము వాట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, వాట్ ఈస్ మోరల్ ఆర్ ఇమ్మోరల్ అనేది జడ్జి చేస్తూ, అంటే మోరల్ జడ్జిమెంట్ అంటాం దాన్ని. ఆ మోరల్ జడ్జిమెంట్ కి ఏం కావాలి, మోరల్ స్టాండర్డ్స్ కావాలి. ఆ స్టాండర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకునే జడ్జిమెంట్ చెప్తాం అనమాట. సో ఇలా మనము
ఒక పర్సన్స్ యొక్క క్యారెక్టర్ ని అసిస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆర్గనైజేషన్ లో మనము ఎంప్లాయీ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ అబౌట్ ద కంపెనీ డెవలప్ చేస్తున్నామంటే, ఫీలింగ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ని డెవలప్ చేయగలుగుతున్నాము అంటే ఈ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ ని, వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇనిషియేట్ చేయాలి, దట్ మీన్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అగైన్ controlling and monitoring and controlling is also required, whether all such types of programs are well executed in the organization or not అనేది చూసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ collection of responses in view of feedback. In the name of feedback, we are collecting the responses from all the individuals about the programs. అప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది ఎక్కడైనా కరెక్ట్ గా వెళ్ళట్లేదా, రిసీవ్ కావట్లేదా ఎంప్లాయీస్ కి, ఇంకా ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ డిస్సాటిస్ఫై అవుతున్నారా, లేదా అది తీసుకోవడంలో అంటే బెనిఫిట్స్ అవైల్ చేసుకోవడంలో ఎక్కడైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయా, డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తున్నారా, వాళ్ళ యొక్క యాక్చువల్ వ్యూ ఏంటి, వాళ్ళ యాక్చువల్ రెస్పాన్సెస్ ఏంటి, ఇలా కూడా మనము మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ చేసాము అంటే ఆటోమేటిక్ గా మన యొక్క వెల్ఫేర్ మెజర్స్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్ గా పీపుల్ కి రీచ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఒక 2-3 minutes వెయిట్ చేయండి అమ్మా. నేను ఈ అవర్ కి మీ ఈ స్పెషలైజేషన్ కి సంబంధించి అటెండెన్స్ అనేది తీసుకుంటాను. ఎవ్వరు లీవ్ అవ్వకండి, అటెండెన్స్ కవర్ అవుతుంది. వెయిట్ ఫర్ ఎ సెకండ్. నేను ప్రతి ఒక్క నంబర్ రాసుకుంటున్నాను. ప్రెసెంట్ లిస్ట్ ఈడబ్ల్యూఎల్ కి కొంచెం వెయిట్ చేయండి. టైం అయిపోయిందని లీవ్ అవ్వకండి, ఇంకా టైం ఉంది. 12:40 వరకు మీకు క్లాసెస్. ఏమా ఇవాళ క్లాస్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అట్లీస్ట్ వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అనేది రీచ్ అయిందా మీకు? ఎనీబడి ప్లీజ్ డూ రెస్పాండ్. ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంటుందమ్మా. కొంచెం సిలబస్ ఉంది మనకు. ఓకే అమ్మా, సిలబస్ కూడా ఉంది. సిలబస్ లో కూడా మనకు మంచి కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతాయి. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం థియరీ పార్ట్ చదువుకోవాలనేది ఉంది. అంటే మనకు వినడానికి కానీ చదువుకోవడానికి కానీ ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మాత్రము. ఫర్దర్ గా కూడా మనం ఏ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నా, ఎందులో ఉన్నా, ఎంప్లాయీగా ఉన్నా ఎంప్లాయీగా లేకపోయినా కూడా మనకు ఇందులో వచ్చేటటువంటి కాన్సెప్ట్స్ చాలా యూస్ఫుల్ అమ్మా. అదైతే నేను మీకు పక్కాగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే మనకి ఇందులో వెల్ఫేర్ పాలసీ, 5 years ప్లాన్స్, నెక్స్ట్ మనకు రాబోయే అంటే ఈ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అసలు ఏముంటాయి, ఏముండాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి, వెల్ఫేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్,
దీనికి సంబంధించిన లెజిస్లేషన్ ఏముంది, అందులో ఫాలో అయ్యే ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ అంటే మనకు ఇది డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ కానివ్వండి, ట్రేడ్ యూనియన్స్ యాక్ట్ కానివ్వండి, మనం ఎంత చదివితే అంత దీని నుంచి మనకు అంతా కూడా మంచి నాలెడ్జ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కి ఛాన్స్ ఉండేటటువంటి కాన్సెప్ట్సే. గుర్తుపెట్టుకుంటూ నేర్చుకుంటూ వెళ్తే ఫర్దర్ గా ఎప్పటికైనా ఇవి మనకు ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పటికైనా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అందుకని మీరు కేర్ఫుల్ గా వినడం, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవడం, ఫర్దర్ గా ఇంతకంటే కూడా ఎక్స్టెన్షన్ తెలుసుకోవాలనేటటువంటి జీల్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు కొంచెం నెట్ లో సెర్చ్ చేసుకొని లేదా బుక్స్ రెఫర్ చేసుకొని అలా కూడా మీరు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఏమ్మా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్.